Hello everyone, welcome back to our channel Future Engineer. Today we are starting the new journey called as the Aptitude series. So as we know, Aptitude play important role in campus placement and competitive exam. Many top companies like the TCS, Infosys, Wipro, Capgemini and Cognizant conduct the aptitude test in first round of their selection process. So in this series we will learn the different aptitude topics in simple and easy way, such as the logical reasoning, quantitative aptitude and data interpretation and verbal ability. आज आपण या ॲप्टिट्यूड सिरीजमधली एक इम्पॉर्टंट टॉपिक शिकणार आहोत, तो म्हणजे डिरेक्शन सेन्स. सो डिरेक्शन सेन्स या क्वेश्चनमध्ये अगदी पर्सन डिफरंट डिरेक्शनमध्ये मूव्ह होतो, लेफ्ट किंवा टर्न राईट घेतो आणि शेवटी फायनल डिरेक्शन किंवा पोझिशन फाइंड करण्याची असते. सो नाव वी लेट स्टार्ट विथ दी डिरेक्शन्स टॉपिक. First we understood the what is mean by directions and so what is mean by aptitude and why aptitude skill is important. So in that aptitude is very important skill. So why aptitude is very important skill? So the person has the logical thinking, problem and solving ability. So it helps to campus placement and company needs to evaluate many candidates. So these conduct aptitude test is quickly identify who is candidate better for the aptitude placement. For example, so many students are appear for the placement but few students are selected. Okay, so why the few students are selected in aptitude test? These evaluation formula or this is evaluation criteria of the aptitude, and this aptitude round is the first round. Okay, सो कॅम्पस प्लेसमेंटमध्ये कंपनीजला अनेक कॅन्डिडेट इव्हॉल्युएट करायचे असतात. सो त्या कॅन्डिडेट ॲप्टिट्यूड टेस्ट ही क्विकली आयडेंटिफाय करते की कोणता कॅन्डिडेट स्ट्रॉंग ॲनालिटिकल आहे, स्ट्रॉंग ॲबिलिटीज आहे. सो देअर फॉर ॲप्टिट्यूड प्रिपरेशन प्लेज इम्पॉर्टंट रोल. सो why and what aptitude test? So aptitude test is exam that person's skills, abilities and thinking capacity. It check how well the candidate analyze the problem, make a decision and solve the questions quickly and accurately. So aptitude test is also help to identify the strength and weaknesses of the candidate. So why the important of the aptitude? मग ॲप्टिट्यूड टेस्ट ही इम्पॉर्टंट का असते? सो ॲप्टिट्यूड टेस्ट ही इम्पॉर्टंट असते बिकॉज इट हेल्प टू मेनी कंपनीज टू सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल कॅन्डिडेट फॉर द जॉब. Okay, so these test is evaluate analytical thinking, logical reasoning and numerical ability. So student ज्यांचे ॲप्टिट्यूड स्ट्रॉंग असते प्लेसमेंट राऊंडमध्ये ते इझिली स्टँड आउट होतात. For example, companies using aptitude test. So many large companies असतात लाईक आय टीमध्ये. सो ते काय घेतात, रिक्वायरमेंट प्रोसेस घेतात. फॉर एक्झाम्पल TCS, Infosys, Wipro, Capgemini and Cognizant. These companies use the aptitude test to filter the candidate before the technical interviews. Okay, so placement selection process. So placement is usually include in several stages. First round is aptitude test after the candidate faces many coding round or group discussion. Then comes to the technical interview where the technical knowledge is tested, and finally is HR interview. There is evaluate the communication skill and personality. So these are the placement selection criteria, and this placement selection criteria to face each and every student. Okay, so after that is the type of aptitude question. So usually student thinking the what are the type of question of aptitude and how to prepare of the aptitude. I am a student and I am the confusing how to prepare the aptitude. So that purpose I am teaching you how to prepare the aptitude, and my first topic is the aptitude in my whole channel series. Okay, so the aptitude test is usually contain the four type of
type. Okay, so first is the quantitative aptitude and also called as the quant aptitude. So usually student thinking what is the quant aptitude, and this quant aptitude so many student is include in mathematical and numerical problems. So second is the logical reasoning, which includes the puzzles and reasoning questions, and third is involves the data interpretation, which involves analyzing charts and graphs. And fourth is verbal aptitude, which focuses English grammar and comparison. And then type of aptitude skill. There are different aptitude skill. These include the logical aptitude, which focuses on reasoning ability. Then spectacle aptitude, which involves the understanding of directions and shapes. After that is organizational aptitude, which planning and management of the skill. And after that is a physical aptitude, which require the certain fields. After that, the benefits of aptitude preparation. So preparing aptitude test is many advantages. For example, it improve the logical thinking and analytical ability. So ती काय improve करते? Logical thinking means logical coding questions. For example, array, subarray, graphs, trees, hash map, and DP. Okay, analytical ability. It's also help to communication to improve. Okay, so it increase the accuracy, speed while solving the problem. It also build the confidence during the placement interview. So this strong aptitude, strong confidence in placement in interview. So aptitude preparation is very important to student who want to get place in good companies. So the conclusion is aptitude is the first and the most important step in placement preparation. So regular practice helps to improve the problem solving ability and logical thinking. So student with the strong aptitude skill have the higher chances to getting place in top companies. Now let us move to the important topic of the logical reasoning called as the direction sense. So what is direction sense? And direction sense is a logical reasoning or verbal reasoning under the topic. So direction sense is the part of the लॉजिकल रिझनिंग ॲप्टिट्यूड. सो डिरेक्शन सेन्स ह्या क्वेश्चनमध्ये युजली एखादी पर्सन डिफरंट डिरेक्शनमध्ये मूव्ह होतो. फॉर एक्झाम्पल लेफ्ट, राईट, नॉर्थ अँड साऊथ, अँड वी हॅव डिटरमाइन द फायनल पोजिशन ऑफ द डिरेक्शन ऑफ दॅट person. Okay, so basic direction, there are four type of direction. First is the so usually direction sense. ओके, सो डिरेक्शन सेन्समध्ये काय असतात? 4 टाईप्स ऑफ डिरेक्शन असतात. ओके, सो 4 टाईप ऑफ डिरेक्शन. फर्स्ट डिरेक्शन इज द नॉर्थ डिरेक्शन, देन डिरेक्शन इज द साऊथ डिरेक्शन, अँड देन डिरेक्शन इज द लेफ्ट and right. Means left and right is a movement, and direction is the north, then south, then east, and then west. These are the 4 type of direction. Okay, after that we understand the subdirection or main direction. So the main direction is the part of in aptitude is first is the direction chart is very important. First is the main direction is north, then main direction is the south. Okay, so east and west, these are the 4 main direction: north, east, south and west. So north and east, in between that direction called as the northeast. This is the first subdirection. Okay, after that north and west direction in between north and west. Okay, in that between direction is called as the north and west. In south and west direction between is southwest, and south and east direction between southeast. Okay, so student, let's understand what is the direction and what is the main direction and the subdirection. This chart is very important for the all directions. Okay, this chart is very important because this chart is help to us to solve the problem. ह्या चार्टवर डिपेंड आहे सॉल्व कसे करायचे प्रॉब्लेम. मीन्स डिरेक्शन टू हेल्प टू position of that person who's turn right or left. Okay, so next part is the direction turning rule. So what is the direction turning rule?
First of all, this is the main chart. Here is a north, here is a south, here is north, here is a south, here is a west, and here is a east, and here is the four main directions. So there are two turning rules. First turning rule called as the left turn, and second turning rule called as a right turn. So left turn turning rule called as the anti-clockwise direction, and right turn turning rule called as the clockwise direction. Usually each turn represent in 90-degree movement. प्रत्येक जो टर्न होणार आहे तो किती डिग्रीने होणार आहे? 90 डिग्रीने होणार आहे. जर लेफ्ट टर्न झाला, दिस इज लेफ्ट टर्न and this is the right turn. Okay, so right turn called as a clockwise direction and left turn called as a अँटी क्लॉकवाईज डिरेक्शन. आणि हा जो टर्न होणार आहे तो कम्प्लिटली किती डिग्री होणार आहे? 90 डिग्री. जर पर्सन जर फेस करत असेल नॉर्थ डिरेक्शन, मीन्स पर्सन जर उभा असेल नॉर्थ डिरेक्शनला, तर पर्सन जर लेफ्टला टर्न झाला तर पर्सन किती डिग्रीने लेफ्टला टर्न होणार आहे? 90 डिग्रीने काय होणार आहे? पर्सन काय होणार आहे? टर्न्स दी left direction. Okay, so person is turns to left direction. So here is the chart. Okay, so here is north, south, west and east. Okay, so here what happening? So the person is north facing, means person कुठं उभा आहे? नॉर्थला. ओके, आणि जर पर्सननी जर लेफ्ट राईट टर्न घेतला, फॉर एक्झाम्पल राईट टर्न ऑल्सो कॉल्ड ॲज दी क्लॉकवाईज डिरेक्शन, क्लॉकवाईज डिरेक्शन. राईट टर्न कॉल्ड ॲज द क्लॉकवाईज डिरेक्शन. पर्सननी किती टर्न घेतला? राईटला टर्न घेतला, पण जो टर्न होणार आहे तो किती डिग्रीने होणार आहे? 90 डिग्रीने काय होणार आहे? टर्न होणार आहे. सो पर्सन काय डिरेक्शन फेस करतो? पर्सन फेसिंग दी ईस्ट डिरेक्शन. फॉर एक्झाम्पल पर्सन इज दी फेसिंग दी नॉर्थ. Person facing the north means person standing in the north direction or facing the north direction. Okay, so person turns the left, so person is the facing the west direction. Okay, after that we are learn the types of direction. Okay, so common type of direction means common type of questions in that direction sense. Okay, so person is walking in different direction. So what a type of question in direction sense means? काय क्वेश्चन विचारतील की पर्सन वॉक कोणत्या डिरेक्शनला करतं. सो हिअर इज दी बेसिक चार्ट अँड हिअर इज द सब डिरेक्शन. दीज आर मेन डिरेक्शन अँड दीज आर दी सब डिरेक्शन. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन काय येईल की पर्सन वॉक कोणत्या डिरेक्शनला करतं? मीन्स पर्सन टर्न लेफ्टला होतं की पर्सन टर्न राईटला होतं. सो स्टार्टिंग पोझिशनवरचं डिस्टन्स सांगा, पर्सन कोणत्या डिरेक्शनला आहे. ओके, मीन्स इथं स्टार्टिंग पॉईंट आहे आणि इथं एंडिंग पॉईंट आहे. ओके, सो हे जे डिस्टन्स कवर झाले ते डिस्टन्स स्टार्टिंग पॉईंटपासून तर एंडिंग पॉईंटपर्यंत काय हे डिस्टन्स फाइंड करायला लावतील. त्याच्यानंतर द पोझिशन रिट्रॅव्हल टू अनदर पर्सन, मीन्स अनदर पर्सनची ह्या पर्सनची पोझिशन रिट्रॅव्हल करायला लावतील. आफ्टर दॅट काय येतं? एक्झाम्पल. सो इन क्वेश्चन एक्झाम्पल. ओके, फर्स्टली वी अंडरस्टँड दी क्वेश्चन. Okay, any question solved in direction sense, first is the chart is include. Here is the north, here is the south, here is the east and here is the west. Okay, so person standing or person facing the north direction. So पर्सन किती डिस्टन्स वॉक करत आलं आहे? 6 किलोमीटर पर्सन काय करत आलं आहे? वॉक करत आलं आहे. ओके, सो पर्सन काय होतो? देन पर्सन लेफ्टला टर्न होऊन कुठे जातो? वेस्टकडे जातो. ओके, 8 किलोमीटर अँड देन 6 किलोमीटर पर्सन कुठे जातो? साऊथकडे जातो. सो वेअर इज ए पर्सन फ्रॉम दी स्टार्टिंग पॉईंट. क्वेश्चन विचारला आहे पर्सन स्टार्टिंग पॉईंटपासून वेअर कुठं जातो? मीन्स पहिल्या पोझिशनवरून स्टार्टिंग पॉईंटकडे कुठे जातो? मीन्स स्टार्टिंग पॉईंटपासून पर्सन फर्स्ट पोझिशनकडे कुठे जातो? सो फर्स्ट पोझिशनचं डिस्टन्स किती होतं? 8 किलोमीटर ऑफ वेस्ट. ओके, मग दिस इज दी आन्सर ऑफ दॅट क्वेश्चन. ओके, दिस इज द आन्सर ऑफ दॅट क्वेश्चन की
फर्स्ट स्टार्टिंग पॉईंटपासून पर्सन वेस्टकडे कुठे जातो. आफ्टर दॅट दी हाऊ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन अज्युमिंग दी स्टार्टिंग पोझिशन. आफ्टर दॅट ड्रॉ दी सिम्पल डायग्रॅम अँड फॉलो दी मुवमेंट स्टेप बाय स्टेप. मीन्स फर्स्ट काय झालं, पर्सन वॉक करत आला 6 किलोमीटर. ओके, देन पर्सन इथं नॉर्थ डिरेक्शनला होता, पर्सन कुठं गेला, वेस्ट डिरेक्शनला गेला. सो हियर डिस्टन्स किती होतं स्टार्टिंग पॉईंट टू हियर 8 किलोमीटर. ओके, then track each turn carefully and determine the final position. आफ्टर दॅट 2 tips टू सॉल्विंग प्रॉब्लेम. फर्स्ट काय करायचं, ड्रॉ करायचा सिम्पल चार्ट और डायग्राम डिरेक्शन चार्ट. अँड रिमेंबर ठेवायचं की लेफ्ट डिरेक्शन झाली तर अँटी क्लॉकवाईज अँड राईट डिरेक्शन झाली तर क्लॉकवाईज. आणि जर स्टार्टिंग पोझिशनपासून तर फर्स्ट पोझिशनकडे कुठे गेलं तर ते डिस्टन्स काढायचं अँड प्रॅक्टिस करायची रेग्युलरली. आफ्टर दॅट दी डिरेक्शन सेन्स क्वेश्चन कशामध्ये हेल्प करतं आपल्याला. सो डिरेक्शन सेन्स क्वेश्चन इज हेल्प टू always help this direction question in analytical thinking, logical, spectacle understanding and common type of TCS, Infosys, Wipro and Cognizant and Aptitude test. So student, this video is very helpful for us. So keep watching, keep subscribing our channel. Thank you.